ঠিক আছে ডিফ্রাকশন গ্রেটিং অনেক ইজি একদম পুচি একটা জিনিস ঠিক আছে শুরু করি আমরা diffraction gratings recall and solve problems using the formula d sin theta is equal to n lambda alright let's just একটু শর্ট করে বলি what happens during diffraction gratings and stuff so double slit diffraction আমরা কি দেখছিলাম যে তোমার দুইটা স্লিট থাকে রাইট মানে আনাস পনে ব্যাক টেক কইরা একদম রেডি টু গো হোম বাসে যাওয়ার জন্য যে স্কুলে হয় না তোমার বেলটা বাজার আগে দেখছো 30 বাইজে গেছে এই তো বসছে এখন বেলটা বাজে না তখন যে 1 মিনিট যখন পার হয় সহ্য হয় না দেখো so this was the double slit diffraction pattern right so just a quick review এটা আমরা কি দেখছিলাম we got maximas and minimas maxima হইছে কেন because এখানে path difference was 0 lambda which led to a phase difference of how much 0 degrees so তুমি কি পাইছো constructive interference এখানে path difference কত ছিল half lambda led to a phase difference of 180 degrees which leads to destructive এখানে আরো দূরে চলে আসছে দুই সোর্স থেকে আরো ডিসটেন্স বাড়তেছে রাইট সো এখানে path difference কত 1 lambda leads to a phase difference of 360 leads to constructive interference so bright destructive গুলোতে dark bright so we can write these down যেটা 0 lambda এটা half lambda এটা হইতেছে 1 lambda এটা হইতেছে 1.5 lambda 1.5 এটা হইতেছে 2 lambda so add all the whole numbers basically n lambdas what are you going to get constructive interference and at n lambdas plus half lambdas what are you going to get destructive interference really easy and the equation for all of this was lambda is equal to ax by d where a is slit separation means the midpoint of one slit to the midpoint of the other ঠিক আছে a stands for aperture here x is the fringe separation basically one maxima to the other x আমরা usually ধরি central maxima থেকে এর পাশেরটা ঠিক আছে কারণ বাকিগুলোতে একটু চেঞ্জ হতে পারে because it's not a curved screen আর d কি d is the distance from here to here right so this was our correlation and lambda is the wavelength of the wave which is being used to do the experiment so এখন কথা হইতেছে this equation can only be used for double slit only ঠিক আছে this can only be used for double slit so what if you have a diffraction grating is basically what thousands of slits right আর ওইখানে the light hits it perpendicular this is one of the assumptions কিন্তু we assume that the light hits the grating perpendicularly তখন কি হয় what we calculate is আমরা ঠিকই central maxima পাবো একটা ঠিক আছে we get this really bright central maxima and then what happens we get thousands of minimas বুঝছো এরকম ছোট ছোট minima আবার হঠাৎ করে you get another maxima এরকম আবার couple of thousand minimas হ্যাঁ আবার you get a maxima আবার couple of thousand minimas same thing on this side এরকম thousands of minimas এখানে বেসিক্যালি কি হইতেছে ওই প্রত্যেকটা স্লিট থেকে তোমার ওই constructive destructive ভেঙে হচ্ছে but this is going to be this like this one point যে জায়গায় all of them actually meet up in phase causing constructive interference does this make sense so এই জিনিসটাই if we want to মানে show this diagrammatically কি দেখাবো যে একটা beam of light যায় সোজা তারপরে এই মাঝখানে তো আর beam তেমন একটা বোঝা যায় না তারপরে দুই পাশে এরকম একটা symmetrical প্যাটার্নে যায় আর এরপরে আরেকটা symmetrical প্যাটার্নে এরকম যায় right so যেটা সোজা যায় parallel to the original beam এটাকে কি বলা হয় 0th order ঠিক আছে তারপরে পাশের দুইটা symmetrical যেটা those are the first orders these are maximas কিন্তু আর এরপরে হইতেছে second order so আমাকে বলো এখানে কয়টা অর্ডার রাখছি আমি দুইটা অর্ডার আমি পাঁচটা ম্যাক্সিমা রাখছি ঠিক আছে অর্ডার আছে আপ টু দ্য সেকেন্ড অর্ডার আর ম্যাক্সিমা আছে পাঁচটা ঠিক আছে বি কেয়ারফুল এখানে কিন্তু কোশ্চেনগুলো একটু উল্টাপাল্টা জিজ্ঞেস করে সো এই যে এখানে হইতেছে অ্যাঙ্গুলার ব্যাপার স্যাপার ডাবল স্লিটিং তো অ্যাঙ্গুলার কিছু ছিল না ঠিক আছে গ্রেটিং সব অ্যাঙ্গুলার ব্যাপার এখানে দিস উড বি থিটা ফর হোয়াট দ্য ফার্স্ট অর্ডার ইউ গেট ইট অ্যাঙ্গেলটা খেয়াল করি ইটস নট ফ্রম দ্য ফার্স্ট অর্ডার টু দ্য ফার্স্ট অর্ডার ইটস ফ্রম দ্য 0th অর্ডার টু দ্য ফার্স্ট অর্ডার এটা কিন্তু কমন মিস্টেক বলা পায় না যে ফার্স্ট টু ফার্স্ট ধরে তারপর ক্যালকুলেশন শুরু করে রং এরপরে এই যে this what is this this is the second order angle so this would be theta 2 where n is going to be 2 right so এখানে we can use the formula d sin theta is equal to n lambda so এখানে what is d হইতেছে এই যে স্লিট গুলো আছে স্লিটের সেপারেশন yeah so ধরো তোমাকে এখন either they can give you the value of d directly or the other thing that they can do is they can give you n number of slits ঠিক আছে in 1 meter or in 1 millimeter whatever হ্যাঁ তারপর তুমি এটাকে কনভার্ট করতে হবে কি নাম্বার ইন 1 মিটার নেওয়ার পরে d spacing between the slits is 1 by n where 1 meter এটা কিন্তু মিলিমিটার হলে কিন্তু এটাকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে say if this was in millimeters তাহলে you multiply this with 1000 then you get number of slits in 1 meter so তখন তুমি d পেয়ে গেলা in meters do you get that sin theta is going to be তুমি ধরো এখন n তুমি 1 বসাইলা
তাহলে তুমি যে থিটা ভ্যালু পাবে that's going to be for the first order which is the angle from the zeroth order to the first order আর lambda হবে the wavelength. Alright, questions they love asking. Number 1, হইতেছে they might ask you what is the maximum number of orders that you can observe. So obviously তুমি কত অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত অর্ডার বানাইতে পারবা? Up to 90 degrees, right? So up to 90 degrees তুমি যদি করতে চাও all you have to do is sin 90 বসাবা, so basically 1, so d is equal to n lambda, and then you see what's the last whole number that n crosses. So ধরো n আসলো তোমার 4.89. So if we round this off, how much do we get? 5. Yes. If we round it up, you'd get 5, but we don't do that because the last order you see is actually the fourth order. ঠিক আছে? So how many maximas will you observe? 5. How many maximas will you observe? 9 maximas. কেন? Very good. 0 এর মাঝখানে এই দুই পাশে চারটা করে 8টা আর মাঝখানে 0th order, right? এইটা। আর আরেকটা জিনিস যেটা জিজ্ঞেস করে হইতেছে ওই ফার্স্ট অর্ডার থেকে সেকেন্ড অর্ডার কি কি ডিফারেন্স হবে। সো এগুলো তোমার যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে? থিটা 1 আর থিটা 2, মানে থিটা 2 won't be exactly double of theta 1, একটু কম হবে, ঠিক আছে? ওই সাইন ইকুয়েশন ইউজ করে যা হয় আর কি। এন্ড হইতেছে এটার ব্রাইটনেসটা will be less. What would you see if you did this with white light? Colors. হ্যাঁ, তখন কি স্প্লিট করা শুরু করতো, রাইট? ফার্স্ট অর্ডারের মধ্যে একটু একটু করে তুমি সব কালারগুলো পাইতা, রাইট? আবার সেকেন্ড অর্ডারে কি what's going to happen is ওই সেম কালারগুলো পাবা, but they're going to be spread out because the difference between the wavelengths will cause the orders to spread out আস্তে আস্তে। সো ফার্স্ট অর্ডারের কাছাকাছি 0th অর্ডারে সব একসাথে ওভারল্যাপ করে হোয়াইট লাইট পেয়ে যাচ্ছে আবার। ফার্স্ট অর্ডারে একটু ভেঙে যাবে, সেকেন্ড অর্ডারে গিয়ে আরো স্প্রেড আউট করবে, থার্ড অর্ডারে গিয়ে progressively they keep spreading out. So they ask this also, what would you observe between the first order and second order of white light? So second order less bright হবে, কালারস গুলো স্প্রেড আউট হবে, বুঝছো, এরকম জিনিস। বা একটা কালার দিয়েও জিজ্ঞেস করতে পারি, ইন্টেন্সিটি কম হবে, অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্ট হবে, এইসব। Is this clear? And ওই যে সামটাইমস একটা রিলি সিলি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে যে ল্যামডা এখন একবার করা হলো 450 ন্যানোমিটার দিয়ে, আবার রিপিট করা হলো at 900 ন্যানোমিটার, সো এখন তুমি কি পাবা না পাবা, বুঝছো, চেঞ্জ কি হবে না হবে, বা এটার 450 তে তুমি এত অ্যাঙ্গেলে পাইলা, সো ওই সেম অ্যাঙ্গেলে তুমি 900 দিয়ে করলে তুমি কোন অর্ডার পাবা, বা স্টাফ লাইক দ্যাট, এরকম জিনিস ইউজ করতে হবে। ক্লিয়ার? That is diffraction grating done.